Sometimes I feel like I have to keep going, and if I don't, then I'll just let everyone down. Tsunami is coming, and this is the first of many catastrophes you're doing! I have to go! I'm the only one! You're the only one that can what? Where are you? I'm gonna find you. Time to run! Move it! Pay for the others! You can't hide from me, Rourke. You are fucking dead. This is Rourke. I've been called back to Cannes. Winters, Croft is all yours. Base camp, this is Cardinal 2. Reinforcements on the ground. Jesus Christ! We have to hold her off! Defensive position compromised. This is Cardinal 2. We're taking trap Nova for stable. He's empty. I know you're listening. I'm the last voice you'll ever hear. Shit! Cardinal 2! We cannot take another hit like that. Come get some. Rourke's gone. But he left you a present. Rob, I know you're listening. I'm the last voice you'll ever hear. Rourke's gone. But he left you a present. This is gonna hurt. Unlock.
making everything worse. You're not. Hey, you're not. We can do this. Come on. Where to next? Can't stay here. I don't know, Jonah! What was that clue? The heart of the serpent, something. The heart of the serpent is in the cup, near the many stone faces. And what kind of cup are we talking about? Some kind of chalice? A chalice that's not very Mayan. Wait. It's not mine. The clue was left by a 17th century missionary, Andrea Lopez, a Jesuit. The serpent in the chalice is a symbol of St. John. We're looking for a Christian holy site. Like a Church of San Juan? That's a pretty common name. Could be dozens. Not within trekking distance from Paititi. Come on, the road is this way. We'll get out of here, talk to some people. Okay. What would I do without you? This is it. Church of San Juan. Let's split up. I'll look for signs of Lopez. We'll ask around, see what we can find out. My friend Sarah's an archaeologist. She works near here. Wanna go see if she knows anything about your riddle? That would be great. The stone faces have always been Sarah's obsession. Most people come here looking for treasure, but not Sarah. She just wants answers. Have you been friends a long time? Since we were kids. She was the nerd, I was always skipping school and stealing my grandma's RV. Once in a while, I could convince Sarah to come with me, usually if some kind of ruins were involved. Those were the best. Abby, ¿puedes ayudarme con esto? Está dañado. Espere. ¿Usted es la tal Lara Croft? I am. La reconozco por la foto. ¿Qué es lo que busca en este lugar? I'm following a riddle. The heart of the serpent is in the cup near the many stone faces. ¿Los rostros de piedra? Estoy aquí por lo mismo. I don't want to step on your toes. It's the serpent in the cup I'm really looking for. Bueno, puedo decirle que han estado aquí por lo menos 400 años. Según documentos de la biblioteca, son guardianes. La leyenda dice que custodian una cripta secreta. A crypt? Nunca nadie la ha encontrado. Como se imaginará, eso es lo que vuelve locos a los cazadores de tesoros. Pero si la infame Lara Croft es tan lista como dicen, bueno, si logra encontrarla, me haría un favor. You think I should start at the library? Sí, está por el cementerio. Es uno de los edificios más antiguos de aquí. No olvide darme crédito si encuentra algo. Thank you. I will.
Did you say someone's missing? Sí, Isabela. Otro miembro del estudio de campo. La fui a ver después de los primeros temblores esta mañana, pero su tienda estaba vacía. Deberías preguntarle a Manu. Seguro le dijo dónde encontrar el dorado. Esto es serio. Nosotros tuvimos una pelea anoche. Una terrible. Lo siento, Guillermo, no me di cuenta. Por favor, continúe. You had a fight. I don't mean to pry, but No hay problema. Hemos sido muy buenos amigos durante casi un año y creo que a ambos nos gustaría que hubiera algo más, pero ninguno de los dos abordó el tema. Isa y Sara a menudo no se llevan bien. Lo siento, Sara, pero es verdad. Porque Sara insiste en que su equipo tenga los pies en la tierra, mientras que Isa tiene una pasión por los cuentos folclóricos de los templos ocultos. Muchas veces me quedo atrapado en medio. those stories always come from somewhere. Even if most of it is made up, there'll be some kernel of truth to it. Ese es el punto de vista de Isa también. De todos modos, hay un anciano ciego que vive aquí llamado Manu. Sabe muchas de esa clase de historias. La convenció de que hay una cripta secreta escondida por aquí. Y anoche me pidió que la buscara. Me negué. Y volvimos a las peleas de siempre. Terminó con ella llamándome cobarde. Y yo llamándola tonta. So she ran off. Sí, como ella dijo, a probar que los incrédulos están equivocados. Esta mañana oí rumores de que ella destrozó el cementerio anoche. Ahí fue cuando empecé a buscarla. Cuando la encontré desaparecida, sin que nadie supiera nada, empecé a preocuparme. ¿Y si fue a buscar la cripta y pasó algo? Nunca me lo perdonaría. All right. You stay here, so if there's news or she comes back, you'll know about it. I'll go looking for Isabella, starting with the cemetery. ¿Haría eso? To be honest, I'm as curious about that crypt as she is. Estás exagerando. ¿Es una broma? Llame. Eso perder mucho tiempo. Laura, you find anything yet? Abby's friend mentioned a crypt somewhere around the library. I'll meet you Use there. la cabeza, señora. I'm happy Jonah's alive. He makes friends so easily. I probably would have walked here to the mission, but Jonah, he just asked Abby for a ride and she said yes. I hope we're in the right place and we can find the box before Trinity. The earthquake hit last night at the oil facility and now there's a volcano. Is this where the next cataclysm will hit? We have to end this before this town ends up like Cozumel.
Ay, qué desgracia. ¿Vino a la misión en busca de salvación o de sus secretos? I'm not sure. A little of both, maybe. Esperar a que la vida se desarrolle delante de ti es un lujo de los jóvenes. Antes era así. Me dejaba llevar. Is that how you came here? De cierto modo. ¿Me permite darle un consejo? Tome una decisión. No se limite a aceptar lo que le toque. No me entrometo más. ¿Le gustaría comerciar algo? Es un buen trato para ambas. Seguro estará satisfecha. Buen trato. Es un buen trato para ambas. Seguro estará satisfecha. Es un buen trato para ambas. Seguro estará satisfecha. Buen trato. Es un buen trato para ambas. Seguro estará satisfecha. Buen trato. Un placer hacer negocios con usted, señorita. Discúlpeme. ¿Cuándo terminará Juan de cavar el hoyo para la fogata? Ya conozco a Juan. Es peligroso, hermano. Para ellos. Parece que la hora más oscura es cuando no cabe lo que sea. Luego sea verdad, pues la oscuridad lo cubre todo. Necesitamos De una vida Now, this is a fascinating... especialmente. Ya conoces a Juan. Luego la siesta y después el trabajo. Ana y José, las llamas jóvenes y usadas, subieron. Mejor nos vamos. ¿Y ahora? Esperar a que otro temblor la arregle podría funcionar.
So there's a crypt around here somewhere? A secret crypt. Why secret? If Lopez is involved, there's bound to be a trick. That's a solid theory. What about you? Did you find anything? I got a pamphlet. 7 steps closer to God. Who knows? Maybe it'll help. Let me know when you're ready to go. Y me llaman bruja. Imagínese. I'm sorry? Soy herbolaria. Es una rama poco reconocida de la ciencia médica. Y la abuela de ese niño era una sauría andante. Vaya las cosas que la gente ignora y están delante de sus narices. Some people are afraid to believe in what they can't understand. Suenas como Isa. Isabella, the archaeologist. You know her. Una chica inteligente, buena investigadora y sin miedo a admitir que hay cosas que no sabe. Ella es la que rompió la cruz. ¡Al escalarla! No sé qué tenía en la cabeza. Intenté detenerla, pero ella estaba muy molesta por algo. Molesta y llena de dolor al mismo tiempo. Do you know where she is now? I'm looking for her. No lo sé. Después de que la cruz se rompió, ella huyó. Pero no vi en qué dirección. Por el estado en que se encontraba, sabía que no debía interferir. Lo siento. That's all right. You've given me more information than I had. Do you need some help with this cross? Sí, pero primero tenemos que quitar a esos niños del camino. No es seguro que estén corriendo mientras trabajamos. Ese ciego embaucador les llenó la cabeza con historias de tesoros. ¿Creen que quiero robárselos? I'll talk to them. Oiga, váyase de aquí. Es nuestro tesoro. It's getting quite late. How about postponing the hunt until tomorrow? No nos iremos hasta encontrarlo. Dormiremos aquí si es necesario. Oh, I hope it doesn't come to that. Is there anything I can do to help? No, ya le dijimos, no se llevará nuestro tesoro. Manu dijo que si lo encontramos podremos quedárnoslo. That's a shame. The sisters told me you were very good at sharing, and I do know a lot about treasure hunting. ¿Conoce a las hermanas? Podría delatarnos. I won't tell if you won't tell. I have a secret too. I'm the brave adventurer Lara Croft. ¡Ay! No diremos nada, puede ayudarnos. Si encuentra el tesoro, lo dividiremos. You've got a deal. What do you need? Manu nos dijo que teníamos que resolver un acertijo para encontrar el tesoro. ¿Es buena con los acertijos? I'm an expert. Let's hear it. Quiero que te lleves mis suministros. Me alimento cuando el cielo llora. Si me enfermo, un pueblo muere. ¿Quién soy? There's something there. Looks like there's something here. Fool's gold and costume jewelry. But the kids will love it. Díganos, ¿encontró algo? I sure did. Look at this. ¡Somos millonarios! Esperen. Dijimos que iríamos a partes iguales, así que... Oh no, I couldn't possibly accept any of your treasure. ¿Es en serio? Absolutely. No me quedó duda cuando la vi. Dije, una heroína de verdad.
Please, please, it was nothing. I only did what any reasonable person would do. Gracias por encontrar el tesoro. Vamos a enseñárselo a Manu. No sé cómo ahuyentó a Diego y a los demás niños, pero me alegro de que lo hiciera. Ahora podemos ponernos a trabajar. Where should we start? Por aquí. Gracias por su ayuda y espero que encuentre a Isa. Estoy preocupada por ella. Ojalá supiera para qué intentó Isabela subir por la cruz. Tal vez algo sobre la cruz pueda mostrarle a dónde fue Isa. There's an inscription. Look through me to find the way. I'll wait here for you. There's the next cross. I can see another. I can see another. There's the next cross. Looks like there's something here. Wait, I can push this. Got it!
Isabella! Are you in here? Isabella! Aquí abajo. Gracias a Dios. Por fin me encontraron. There you are. Sí. ¿Quién es usted? Guillermo sent me to find you. He's worried about you. Pobre Guillermo, de seguro se está echando toda la culpa. Supongo que ambas teníamos razón. Había una cripta oculta y efectivamente yo había idealizado cómo sería. How did you injure yourself? Estaba en una cuerda cuando el temblor ocurrió. El temblor me azotó contra los muros, la cuerda se rompió y caí al agua. Creo que me fracturé el tobillo. In order to get you out, I'll have to go back for help. It will take several people. What's so funny? ¿Sara podría ser una de esas personas? Me encantaría ver la expresión de su rostro cuando tenga que admitir que una de las historias fantásticas de Manu resultó ser cierta. I'll suggest it to Guillermo. Now, I don't think I can get out the way I came in, so I'm gonna have to look for another way out. I'll be right back. De aquí no me moveré.
Lara, ¿fuiste tú? It was me, don't worry. I must be on the right path. The air is getting fresher. No se burle de mí. Pasé la noche en una cripta. Isabella, I see daylight. You'll be out of here in no time. Es increíble. Muchísimas gracias.
Dígame que Isabela está bien. She is, but she's hurt her ankle, so we'll have to go back and get her. No, no podría soportar molestarla más. Y además, Sara me dice que usted tiene algo importante que hacer. Por favor, deje que los amigos de Isa se ocupen de ella desde aquí. You'll need a couple of people and a lot of rope to get her out. Voy a reunirlos ahora mismo. ¿Dónde está exactamente? Take the main road across the river, then follow the crosses. Espera, ¿las cruces? ¿Entonces encontró algo? She found the crypt Manu told her about. ¿Lo hizo? ¡Eso es maravilloso! Ah, estoy muy feliz por ella. Debí acompañarla, y me siento terrible por su tobillo. Pero, a pesar de eso, esta es la aventura con la que Isa siempre soñó. She also suggested that maybe Sarah could be a member of her rescue party. Ah, es una gran idea. Me aseguraré de eso. Y hablando de Manu y sus locas historias, si está buscando algo escondido por aquí, probablemente debería hablar con él. Funcionó para Isa. Por lo general está en el patio por la misión. Y gracias de nuevo por encontrar a Isabela. No sé qué haría si... Just make sure she gets back safe. You must be Manu. ¿Quién es? ¿Quién está ahí? Ella es la que encontró el tesoro. ¿Verdad, Diego? Bien, bien. ¿Qué puedo hacer por usted? I overheard you telling the children about Maya ruins. Por fin alguien que pone atención. Well, you were right about the crosses. Isabella followed them to a hidden crypt. Ah, lo sabía, lo sabía. Nadie escucha al viejo Manu, pero yo tenía razón. So you were. And I bet you're telling the truth about those Maya ruins. Reconozco algo en su voz. La emoción de descubrir, de encontrar algo, algún lugar oculto desde hace cientos o incluso miles de años. There is something thrilling about that, isn't there? No hay nada igual. El sabor del aire rancio y polvoriento aún me acelera el corazón. La gente moderna, esos que se dicen realistas, se cierran a un mundo de posibilidades. No podrían creer las cosas que vi. Ah, lo que daría por ver eso de nuevo, una última vez. Perhaps I could be your eyes, your witness of those Maya ruins. Podría ser eso. Si... Do you remember where the ruins were? Vaya, ¿dónde estaban? Recuerdo un lago con 3 cascadas. Me gustaría darle una mejor referencia, pero han pasado tantos años. I should be able to find it, and when I do, I'll come back and tell you all about it. Si hiciera eso por mí, hacer realidad esa historia, sería tan... Say no more, Manu. I'll find it. All full up. Can't carry any more.
All full up. Can't carry any more. Impossible. I can't carry any more. This describes something nearby. I swim with a turtle, seen only by those who let fear fall away. November 24th, 1603. I accompanied Andreas Lopez, a group of 12 soldiers and 2 Molossers through the jungle. The directions the Jesuits provided to Trinity were excellent, so we discovered the hidden city with little difficulty. The natives of the city welcomed us warily, but we plied them with gifts, and they reluctantly allowed us to enter the city, unaware of our true intentions. Lopez has begun to search for the artifact while we distract the city's leaders. 29th of November, 1603. After dinner, Lopez left the city. I followed, worried he might not return. I found him standing by the riverbank, lips moving as though in prayer. Not wishing to disturb him, I waited. His communion with God must have lasted through the night, and I regret to admit I fell asleep, for the next thing I knew, Lopez stood smiling serenely over me, the morning sun behind him, creating a halo. He helped me to my feet and clasped me in a strong embrace. "Truilos, I know where to find the artifact," he whispered in my ear. 26th of November, 1603. At dinner, Lopez asked me if I believed these heathens were worthy of the artifact's alleged power. I had to admit that the Paititians seemed noble and industrious. However, their taut skin, stretched tight over sinewy muscles, and lack of shame made them more similar to beasts. "And what of our leaders in the society?" he then asked. "Should they be able to wave their perfumed and ring fingers in any direction and expect us to obey, to return and sit at their side when they beckon? Do they not treat us as inferior beings, as beasts as well?" I had no answer. What he'd said was heresy and treason, but in some way, I wondered if it wasn't the truth. This rosary has 6 decades instead of the usual 5. A very ornate example of the brigantine version. There appears to be an engraving. Andreas Lopez. This leather-bound volume of prayers seems to be from the late 16th century. It's in remarkable condition. Someone decided this depiction of Christ's death needed a little sprucing up.
It's amazing how the beliefs of disparate cultures can become intertwined over time. The ink is badly faded. It's difficult to make anything out. Savage, outrageous, betrayal. And this isn't parchment paper. It's thicker. Animal hide, or human, maybe. 30th of November, 1603. With a local man as a guide, Lopez, the soldiers, and I set out from the city before first light. Just as well, as a terrible flu began to spread through the population. Lopez is convinced his artifact does not lie in the city itself, but somewhere just outside. I asked if it was not somewhat hypocritical to enlist the help of those loathsome people. Do not loathe them, he said, any more than you would these molosses. They are all creations of the Lord our God, as are we. I told him I was stunned to hear him speak in this fashion, but he took my hands and we prayed. The energy of his faith ran from him to me, until I felt the chains of doubt fall from my heart.